Welcome and welcome to Chennai Aquarium. Guys, today's topic is evolution of African cichlids. Very important, very interesting topic. Okay, number topic kulla poradhukku munadi, I'm just going to say something that we'll play a small game, and that game is called connecting the dots. Okay, what is connecting the dot and what game is it? I'm going to throw a lot of questions related to African cichlids in the initial discussion. And for all these questions, the answers are hidden in my video. So you got to watch from end to end to know the answers for all these questions. And that is called connecting the dots. The question is a dot and the answer is another dot. So we're going to connect the two dots. It's called connecting the dots. Guys, all those who have the African cichlids like the Frontosas, Neolomprologus, Altalomprologus, Lamprologus, Tropheus, the Combriceps, the Galvis, Peacocks, Labs, Haps, the Mebunus, right? All these persons, whoever have all these fish, you got to be very proud. Enna reason na pathina, there are a lot of researches going on in this East African lakes, especially about the cichlids. They want to find out how they came, how they evolved into that particular lake. Ada pathina detailed information I'm going to say it. So you guys be very proud and get to know all these informations. Okay? So have you ever thought that why is the African cichlids are so demanding in it? Why do they need a higher pH? Why do they need a hot water? Why is the temperature should be 25 degrees Celsius? And why are they mouth brooders? Why are they so colorful? Why are they so aggressive? And why are these kinds of cichlids require a lot of demanding parameters? For all these questions, the answers is going to be followed. To know about the evolution of cichlids, we need to know the evolution of African lakes. Why do we need to know the evolution of African lakes to know about the cichlids? Now, because all these cichlids are found in all these lakes like the Lake Victoria, Tanganyika and Lake Malawi. Okay, guys, remember all these lakes in East Africa, they are called as Rift Valley lakes. Other the Rift Valley lake, first we have to find out what is a rift. Rift is nothing but, for example, in earth crust there is a tectonic plates and the tectonic plates, if there is a slight movement in it, what will happen is earthquakes. So in like 10 million years ago, and the tectonic plates it's been moved to an extent. So what happened is there was a crack in the African continent, the huge crack in the African continent. Guys, crack na neenga nenikra mari sadhana crack illa, the depth of the crack is going to be like 2 miles. 2 miles varaiku depth ana cracks la vande and the rift la form aidichu. Okay. Now, why it is called a valley? Valley there is a place where the water has to be filled in that particular column. So in the rift, in the gap, water has been entered and the valley is being formed. So this is a Rift Valley lake. Okay, neenga sollitinga water enter aichu. How did the water enter into the valley? It is nothing but, guys, remember the sea water has been entered into the rift and that's why it is called a Rift Valley lake. And remember the reason for a higher pH is sea water has a higher pH of 8.2 to around like 7.8 and 8.6 varaikum sea water irukum. So that is the reason the African cichlids requires a higher pH. Okay, appo sea water oda hardness enna நம்ம பார்த்தோம்னாக்க 40,000 ppm la irukum. But நமக்கு African cichlids and the Tanganyika oda hardness and the lakes Tanganyika, Malawi and the Victorias, right? The lakes on the lakes oda hardness parting is only around 600 ppm. How did it? You told the sea water entered into the Rift Valley and then you are saying that since the sea water has a higher pH, even the lakes are also having the higher pH. Now you are saying that the hardness of sea water is 40,000 ppm but the hardness of the lakes was only 600 ppm. How did it happen? Getting something very interesting. It is nothing, guys, nothing but the rainfall over the past million years, right? Rain started pouring in and rain reduced the hardness. Rain hardness that reduce pH reduce getting to know the water won't reduce the pH. Okay, for example, this எப்படி நான் உங்களுக்கு இன்டர்பிரட் பண்ணி சொல்றேன்னா, நீங்க RO water நீங்க யூஸ் பண்றீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. உங்க RO waterல வந்து hardness வந்து for example it's 1000, you can bring it to even to 50, but you cannot reduce the pH in RO process. That is what happened. இங்க வந்து salt content reduce பண்ணிடுச்சு. Salt content reduce பண்ணி உங்களுக்கு வந்து hardness, அதாவது TDS total dissolved solids வந்து 600 க்கு வந்து வந்துருச்சு. ஆனா pH remain the same. That's why the African cichlids require a higher pH and hardness. Higher hardness இல்ல 600 தான் வந்து அந்த lake hardness, ideal hardness அதுதான். But again still the soft water hardness is less than 170 ppm. இதோட hardness is 600. So again it is a higher hardness but not comparatively to the sea level. Okay. Now comes the very interesting part. So initially on a video what I've told is Stanford, Berkeley, Harvard and Oxford, all these guys are behind the East African lakes. Enna reason pathingnaaka, guys, remember there is a correlation between the Darwin's finches of Galapagos Islands ko African cichlids ko relation irukku.
முதல்ல டார்வின்ஸ் தியரினா நமக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும். we know who is சார்ல்ஸ் டார்வின், right? he is the father of species. அதாவது ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீஷிஸ்ன்ற ஒரு புக்கை வந்து he அவர் வெளியிட்டார். ஓகே, அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருனாக்கா, ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீஷிஸில் இருந்து தான் வந்து நிறைய ஸ்பீஷிஸ் வந்து எவால்வ் ஆகிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறார். அதாவது ஹியூமன்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் ஏப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. ஓகே, இதுதான் வந்து தியரி ஆஃப் டார்வின். ஓகே, இப்போ டார்வின்ஸ் ஃபின்ச்சஸ் தியரி என்னன்னு சொல்லி அதுக்கும் ஆஃப்ரிக்கன் சிக்லெட்ஸ்க்கும் என்ன ரிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, கைஸ் ரிமெம்பர் டார்வின்ஸ் ஃபின்ச்சஸ் தியரினா வாட் ஹேப்பன் இஸ் Darwin's entered into a Galapagos island. அங்கே போயிட்டு there are 13 different islands. In one island, all of a sudden he saw a bird, a finch அவர் பார்த்துருக்கிறாரு. ஓகே, அதே மாதிரி ஃபின்ச்சஸ் வந்து மற்ற டிஃப்ரெண்ட் ஐலாண்ட்ஸ்லேயே பார்த்துருக்காரு. பட் there is a different kind of variations. அதாவது ஒரே ஸ்பீசிஸ் தான், பட் ஆனால் கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸ் இருக்க மாதிரி எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்குது, ஆனால் கொஞ்சம் லைட் வேரியேஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்னடான்னு சொல்லிட்டு he then started doing a research. And then he found out, right, என்னன்னாக்க all these the different species, right, belong or has only one common ancestral அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ஒரே ஒரு ஸ்பீஷிஸ்லேருந்து இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷிஸாக எவால்வ் ஆயிருக்கு. ஏன் அந்த வேரியேஷன் கேட்டிங்கனாக்கா, அந்த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ்க்கு அந்த என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து இவால்வ் ஆயிருக்கு. அந்த ஏரியாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி இட் ஹஸ் ஸ்டார்டட் இவால்வ். அப்படி என்ன எவல்யூஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு சின்னதாக எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், ஸோ கைஸ் யூ கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட். Initial days, right? When the early man days and all the humans had a lot of hairs. உடம்பு like completely hands and the legs, right? They had completely a lot of hairs, right? And over the ஏன் அப்போ வந்து அந்த hairs இருந்துச்சுனாக்கா, because they need to protect from the weather. அதாவது கோல்டாக இருந்துச்சுனாலும் சரி, அது ஹாட் அண்ட் வின்டர் எந்த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸுக்கும் அது அவங்களோட ஸ்கின் ப்ரொடெக்ட் ஆகணுன்றதுக்காக they had hairs. ஸோ அப்போ வந்து they didn't really wear any kinds of clothes. Upper days passed on, we discovered the clothes, we started to wear the clothes. Okay, then what really happened is the species, okay, நம்மளே வந்து the species has evolved saying that there is no use of the hairs. என்ன ரீசன்னாக்க, பிகாஸ் இந்த ஹேர்ஸ்லாம் வந்து டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் வந்துச்சு. இதுக்கு மேலே வந்து they started to wear another clothes, so not really needed அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அப்போ இருந்த அந்த ஃபேஸில் இருந்த கையில் இருந்த அவ்வளோ ஹேர்ஸ்க்கும் இப்போ சுத்தமாக ஹேர்ஸ் இல்லாததுக்கு ரீசன் வந்து இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி பிகாஸ் ஆஃப் the evolution. இதுதான் guys concept. Okay, so இப்போ now let's get into the African cichlids. So Darwin's theory-க்கும் இந்த African cichlids-க்கும் என்ன காமன், again what is the common relation பார்த்தீங்கன்னாக்க, even they all belong to one particular species. ஒரு ஸ்பீஷிஸ்லேருந்து தான் இவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரெண்டோசஸ், ட்ரோஃபியஸ், ஆல்டலாம்ப்ரோலோகஸ், நியாலாம்ப்ரோலோகஸ், கேல்வஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீஷிஸ்லேருந்து ஆல் தி 3 லேக்ஸில் இருக்க எல்லா சிக்லெட்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீஷிஸ்லேருந்து தான் எவால்வ் ஆயிருக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த ரிலேஷன்ஸ் பிட்வீன். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கனாக்கா, கைஸ் ஐ வாஸ் இன் US for 5 years. ஓகே, அப்போ ஐ டிட் மை மாஸ்டர்ஸ் ஓவர் தேர், ஹேவ் ஃபியூ கான்டாக்ட்ஸ் வித் ஸ்டான்ஃபோர்ட் அண்ட் பெர்க்லி கைஸ். ஸோ நான் அவங்க கிட்ட வந்து பயாலஜிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மூலயமா அவங்க பண்ணுற ஒரு ரீசர்ச் குரூப் கிட்ட இருந்து சில இன்புட்ஸ் வந்து எனக்கு வேணுன்றதுக்காக நான் சும்மா ஒரு ஜஸ்ட் லைக் to get some few inputs ன்றதுக்காக I just contacted them and they gave me few inputs. With that input I did a lot of research and found out this is what's happening in East African lakes especially. Okay, so we got to know the lakes la பத்தி நம்ம சொல்லியாச்சு. அப்புறம் வந்து the finches and the cichlids have a common theory என்னன்னாக்க it's evolved from one particular ancestor ன்னு சொல்லியாச்சு. Okay, அப்புறம் now the question here is something like a very common question. Why is the cichlid so aggressive அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா, guys remember the lake is on 10 million years முன்னாடியே அந்த லேக் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஆனால் இந்த சிக்லெட் ஸ்பீஷிஸ் வந்து அந்த லேக்கில் எப்போ வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆயிருக்குனாக்கா, ஜஸ்ட் 10,000 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் வந்து இந்த ஸ்பீஷிஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆயிருக்கு, அந்த ஒன் பர்டிகுலர் ஆன்செஸ்டர். அது கூட அந்த ஃபிஷ் வந்து எங்கேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நைல் ரிவர்லேருந்து ஏதோ ஒன்று மிக்ஸ் ஆகி அந்த பர்டிகுலர் டாங்கானிக்காவோ விக்டோரியாவோ ஏதோ ஒரு லேக்ஸில் வந்து விழுந்திருக்கு. ஸோ அங்கேருந்து ஸ்பீஷிஸ் வந்து இவால்வ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, now the reason for aggressiveness, guys, since it is an evolved species, இது வந்து லேக் டாங்கானிக்கான்றது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேக் டாங்கானிக்கா, விக்டோரியாஸ், மலாவிஸ்ல ரொம்ப பெரிய லேக்ஸ் கைஸ். இட்ஸ் வெரி வெரி ஹியூஜ் லேக். அந்த லார்ஜ் லேக் எப்படி அந்த ஸ்கொயர் ஏரியா வந்து எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்னா, தமிழ்நாடு சைஸை விட அதுங்க வந்து அந்த லேக்ஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும். அந்த தட்ஸ் வாட் த கால்குலேஷன் இஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ அவ்வளோ பெரிய லேக்ஸில் வந்து என்னன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஸ்பீஷிஸ் வந்து ஏன் அக்ரெசிவாக இருக்குதுனாக்கா, இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் 2 reasons. One is they are called opportunistic feeders and another reason is breeders. அது என்ன ஆப்பர்ச்சுனிஸ்டிக் ஃபீடர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இது எவால்வ்டு ஸ்பீஷிஸ்.
ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனாக்கா ஒரு லேக்கில் ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் வந்து எங்கே ஃபுட் இருக்கோ தே ஹேவ் டு சர்வைவ், தே ஆர் கால்ட் சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் தான் வந்து அந்த லேக்ஸில் இருக்க முடியும். ஏன்னா தே ஹேவ் டு கோ ஃபைண்ட் த ஃபுட், லிட்டரலி ஈட் இட் அண்ட் தென் தே ஹேவ் டு ப்ரொடெக்ட் தேர் ஸ்பீஷிஸ், அவங்களோட காலனிஸை தே ஹேவ் டு ப்ரொடெக்ட். ஃபார் தேட் வாட் அந்த ஸ்பீஷிஸ் என்ன எப்படி எவால்வ் ஆயிடுச்சுனாக்கா அக்ரெசிவ் ஸ்பீஷிஸ் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா ஒரு ரிவர்ஸில் வந்து உங்களுக்கு லேக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளோ ட்ரெமெண்டஸ் அமௌண்ட் டிராஸ்டிக் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபுட்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்காது. அங்கங்கே ஏதாவது ஒரு ஃபிஷ் ஏதாவது கிடைக்கும், இமீடியட்லி தே ஹேவ் டு கோ ஃபைண்ட் அவுட் த ஃபிஷ் அண்ட் தே ஹேவ் டு இமீடியட்லி கேப்சர். பிகாஸ் ஏன்னா காம்படிஷன் ஜாஸ்தி, மற்ற அதர் ஸ்பீஷிஸும் இருக்கும். தே ஹேவ் டு ஃபைட் அண்ட் தே ஹேவ் டு கெட் த ப்ரே அண்ட் தென் தே ஹேவ் டு ஃபீட் த காலனிஸ். தட் இஸ் த ரீசன் கைஸ், எவல்யூஷன் படி இந்த ஃபிஷ் ஸ்பீஷிஸ் எல்லாமே வந்து அவ்வளோ அக்ரெசிவ் ஆகிறது காரணமே பிகாஸ் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிஸ்டிக் ஃபீடர். ஓகே, ஃபீடிங் வந்து நம்ம வாழ்றதுக்கு உருவாகிடுச்சு. அப்போ நம்ம ஜென்ரேஷன் உருவாக்கணும்னா என்ன ஆகணும்? இட் நீட்ஸ் ப்ரீடிங். ஓகே, ப்ரீடிங்க்கு ஏன் அக்ரெசிவாக இருக்குன்னா ஒரு காலனியை ஹோல்ட் பண்ணணும்னாக்கா ஒரு ஆல்ஃபா மேல் இருக்கணும். ஒரு ஆல்ஃபா மேல்ஸ் என்ன பண்ணணும்? ஒரு 12 மெம்பர்ஸ் ஃபீமேல்ஸை வச்சு ஒரு காலனி, ஒரு ஆல்ஃபா ஒரு பீட்டா இருக்கும், ஒரு ஃபீமேல்ஸ் வச்சு ஒரு காலனியை மெயின்டைன் பண்ணணும். மற்ற ஸ்பீஷிஸ் எதுவும் இன்க்ளூட் ஆகாமல் பார்க்கறதுக்காக வந்து they have to protect the colony in order to come up with another generations guys. In the major two reasons that is why the reason the African cichlids are extremely aggressive கான காரணமே வந்து இதுதான். So again it is evolution. So we don't have any certain so called proven facts and all. இதுதான் வந்து ஓவராலா சொல்றாங்க. So this is for aggression. So most of the African species பார்த்தீங்கன்னாக்க they are mouth brooders. Mouth brooders is nothing but என்னன்னாக்க all the eggs will be kept inside the mouth and the eggs will be hatched in the mouth. அது ஏன் ரீசன், எதனால வந்து எக்ஸை வந்து மவுத்தில் ப்ரூட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா again guys இது evolved on a species. ஸோ வந்து they have to protect their young ones. ஸோ அது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் மட்டும் if they lay the eggs and if they wait for hatching it will take 2 or 3 days. அந்த மீன் டைமில் வேறு ஏதாவது ஸ்பீஷிஸ் வந்து என்கவுண்டர் பண்ணி it can completely take away or remove away the eggs. ஸோ அந்த பர்பஸ்க்காக what it has come up with an idea is to take all the eggs and wherever they go, டக்குனு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா they'll capture all the eggs and they'll go take the fries and they'll go to another, they'll swim to another place or hide to another place and then they all will remain, they protect the young ones. So again it is an evolution guys. இதெல்லாமே வந்து God's creation. இதெல்லாம் நம்ம வந்து we cannot completely இது ரொம்ப 100% டிஃபைன் பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் அங்கங்க ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றாங்க. It is maybe right or still there might be another few more other informations. நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இருக்கிற ஃபேக்ட்ஸ் வச்சு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். So that is why they are called mouth brooders. அப்புறம் ஏன் இவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா see I told you right, all these species வந்து எங்கேருந்து வந்திருக்கு? டாங்கனிக்காவோட ஒரிஜினல் லேக் சோர்ஸ் எது, வாட்டர் சோர்ஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சி வாட்டர். சீல தான் இருக்கிறதுல ஹையர் ஸ்பீஷிஸ் வித் லாட் ஆஃப் கலரேஷன்ஸ் இஸ் ஃப்ரம் சி. ஸோ அந்த ஜீன் வந்து இந்த சிக்லெட்ஸ்குள்ளே எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருக்கிறது காரணத்தினால லாட் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கன் சிக்லெட்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி ஸோ கலர்ஃபுல் கைஸ். அகெயின் we cannot describe the coloration. Tremendous. Trophius, Frontosaurusலாம் வந்து மோவாஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெட் ப்ளூ and they are all deep water swimmers. அதாவது ரொம்ப அடியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்விம்மர்ஸ். ஓகே, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்பீஷஸ்க்கும் ஒவ்வொரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது, ஒவ்வொரு ஆம்பியன்ஸ் இருக்குது, ஒவ்வொரு என்வாயன்மெண்ட், ஒவ்வொரு வெதர் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக நம்ம பார்க்க முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ். ஸோ மவுத் ப்ரூடியும் பார்த்தாச்சு, நம்ம அக்ரெசிவும் பார்த்தாச்சு, கலர் பார்த்தாச்சு, pH பார்த்தாச்சு, ஹார்ட்னஸ் பார்த்தாச்சு. So all these combines together, right? That is why this African cichlids, especially the African cichlids la வந்து அந்த லேக்ஸ் இந்த cichlids பத்தி அவ்வளோ ரீசர்ச் பண்றதுக்கான காரணமே வந்து because still there are lot of unknown mysteries இருக்குன்றாங்க. We cannot really predict everything, right? So they are keep on adding up points to points அதை ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. இன்னதா like போகும் அது like 100 or 200 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் கூட you won't be able to completely get all the mysteries behind the African cichlids. So guys, overall ஒரு information உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன். See, initially I told we played a game and the game is over right now. pH க்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சாச்சு, hardness க்கு ஆன்சர் கிடைச்சாச்சு, and then coloration, mouth brooding, அதுக்கப்புறம் aggressiveness, and then what else? What are all the questions I throwed up initially? We got all the answers for that. Okay, so இதுக்கு மேல எனக்கு தெரியாத ஏதாவது ஒரு information இருந்துச்சுனாக்கா please share in the comment. And what else? If life is very easy, so take care and have a wonderful day or a week. Now I'll just add small clippings, okay, from my aquariums. Or select clippings na pora, just watch and enjoy. Thank you. Signing off, Francis.